Manchester City are 90 minutes away from winning the Premier League for the first time. Goal! Breathtaking! Champion. 93-20 madness. We're City. We don't do it the easy way. 93-20, forever in our history. And for this season, it's woven into our fabric. Manchester, it's a different city. Champions. Champion! Manchester City are the champions of England. 자, 여러분, 요게 이번 시즌 맨체스터 시티 유니폼입니다. 또 우리 요원투 성효가 맨체스터 시티 팬이기 때문에 같이 여기 촬영에 참여를 했는데 이거 그냥 보여드리려고 저희가 가져온 게 아니라요. 푸마 쪽에서 이 유니폼을 디자인한 킷 디자이너 뭐라 해야 돼? 시니어 그래픽 디자이너라고. 울리히 플래너? 아 네. 이름이 울리히 플래너래요. 또 청형이 중간에서 다리를 놔줘서 네. 직접 이 디자인이 어떤 식으로 됐는지랑 이런 거를 다 가져왔습니다. 시니어 그래픽 디자이너래요. 시니어 그래픽 디자이너는 어떤 거죠? 뭐, 나이 든 사람 아닌가요? 아 그런가 시니어? 네. 예. 어쨌거나 이 유니폼 저희가 평가하는 영상에서도 이 아구에로의 어떤 역전골 그렇죠. 그게 이제 박혀있다고 말씀을 드렸었는데 네. 그 골은 맨시티 팬들 입장에서는 가장 좀 인상 깊은 골이지 않나요? 네, 그 형이 내가 왜 축구를 봐야 하는지에 대한 얘기를 하실 때 그 앙리가 FA컵에서 골 넣고 벵거랑 포옹하는 장면 얘기 많이 하시잖아요. 맞아요. 제가 항상 하는 네. 얘기죠. 저는 그 장면이 그런 네. 느낌이구나. 야 그러면 뭐 맨시 팬들에게는 가장 인상 깊은 골이네. 그죠. 하나를 네. 뽑으라면 네, 하나 뽑으라면 그거라고 했죠. 그렇습니다. 이거 한번 열어볼까요? 이 유니폼은 성화가 사왔습니다. 네. 이게 본인 개인 소장이라고 보면 되죠? 예. 네, 저희가 이제 회사 이 어떤 제작비 차원에 지원을 하려고 했는데 또 사실상 이제 이 개국공신에 가깝기 때문에 네. 본인이 직접 사겠다고. 어디로 뒀죠? 네. 이런 봉투도 되게 좀 잘 보관하는 편인가요? 봉투 집에 쌓아놓다가 엄마가 다 버리셔가지고 골 사납게 비닐봉지 좀 쌓아놓으시면. 네네네네. 이런 건 안 버리죠. 뒤에 있는 저 종이처럼. 네, 거. 종이는 이게 마킹이 붙어요. 또 이렇게 오래 보관하다 보면 그래가지고 갖고 있는 편이에요. 좋습니다. 자, 11-12 시즌 리그 우승 10주년을 기념해서 10년 전의 색상과 똑같다고 하고 그 다음에 여기 보시면 나오죠. 네가 드세요. 예. 이거 또 남의 거 이렇게 딱 들면 또 혹시 또 손상 갈까봐 아직은 프린팅 전이고 요게 그 93분 20초. 예. 그럼 요 10은 10주년. 네. 요거를 뜻하면 되는 거죠? 네네네. 네, 그렇습니다. 이 뒤에 이 사람의 이거 꾸기 되죠? 예, 꾸기는데 갑자기 쳐다봐가지고 또 아니. 괜한 걸 꾸겼나 이렇게 생각이 들어가지고 이 킷 디자이너 인터뷰는 저희가 뒤쪽에 배치를 할 거고 푸마랑은 생각해보면 사실 뭐 이미 인터뷰도 우리가 이거 한 것뿐만이 아니라 이전에 푸마 네. 그거 있잖아요. 그렇죠. 또 우리 나가서 광고 찍고 그랬었잖아. 그렇죠. 푸마랑도 제법 오랫동안 요즘엔 뭐 뜸하시네. 그때 좋았는데. 그러니까 광고가 좀 좋은데 그래 축구 많이 했단 말이야. 그렇죠. 여하간에 이 느낌이 맨시티 유니폼 거의 다 가지고 있잖아요. 그렇죠. 어떤 느낌이 좀 좋은가요? 뭐 이런 것도 그렇고 얘기를 한번 해주시죠. 이건- 솔직한 소회를 얘기해 줬으면 좋겠어요. 그렇죠. 일단 아쉬운 점이 좀 가장 먼저 눈에 들어오는데 저번에 유니폼 평가 영상에서도 얘기했어요. 부인에게인 게 좀 아쉽다. 라운드를 좋아하나요? 네, 저 라운드를 좋아하는 편이고 이게 그러니까 저는 일상복으로도 좀 많이 입는 편인데. 그래 그 이탈리아 우승했을 땐 또 이탈리아 유니폼 입고 오고 또 레플리카 좋아하는 사람들은 그런데 느낌을 맞출 수 있으니까 부인에게인 게 조금 아쉽다. 대신에 이 색깔 이 톤이 좀 마음에 드는 것 같아요. 이렇게 밝은 그 파란색 톤보다 약간 어두운 톤 다운된 이런 느낌이 훨씬 좋은 것 같아요. 색깔이. 이게 맨시티 유니폼도 하늘색이 이 톤이 매해 다르죠? 네, 매해 다르죠. 요거는 좀 그러면 약간 다운된 거. 이게 왜 밝은 거보다 조금 낮은 게 좋아요? 네, 저는 그런 편이에요. 이게 개취. 이거는 완전. 나는 사실 맨시티 유니폼은 실패하기가 좀 어려운. 그렇죠. 하늘색이기 때문에. 거의 대부분 웬만하면 괜찮아요. 그럼 프린팅은 뭐 할 생각인가요? 저는 만약에 지금 ITK에서 그릴리시 다음 주 합류를 얘기하고 있어가지고. 잭 그릴리시. 인정이지. 그 사람이
그 후벤기아제를 마친 사람이거든요. 아, 오케이. 그릴리시가 오면 아구에로의 10번을 받으려나? 아니면 혹여 모를 해리케인에 대한 어떤 그 비워놓는 게 있으려나? 그냥 진첸코 거를 뺏어서 진첸코 몇 번이죠? 11번이요. 아, 진첸코 과하게 번호가 좋네. 어쨌든 이게 저는 이런 식으로 의미를 두는 건 좋다고 보이고 잭 글리시의 마킹을 과연 할 수 있을 것인지. 그리고 여기 이제 또 그걸 박아야 될 거 아니야. 사전 패치. 네, 그렇죠. 자, 어쨌든 또 맨체스터 시티의 그냥 이번 유니폼이 아니라 의미가 담겨 있는 아구에로의 이 대단한 11-12 시즌 역전골 플러스 또 10주년 그 시즌에 이제 10년이 지난 거니까 그렇죠. 그런 걸 기념하는 것들이 다 잘 박혀 있는 이 유니폼에 대해서 간단하게 봤고 실제로 킷 디자이너의 이야기를 좀 들어보면서 이 영상 이렇게 마무리를 하도록 하겠습니다. 자, 다음 시즌 맨시티 목표는 챔스 우승. 리그는 괜찮다. 리그는 이제 많이 했으니까. 챔스. 우리가 간다. 가능한가? 우리가 간다. 우리가 가기는 어디를 가? 한번 보도록 하겠습니다. Vamos. Acción. We need February. 93-20. Thank you. Well, we have two aspects when we design the new jersey for City. One is the performance aspect. We looked into details like bonding tapes on the collar, on the side seams. We have a big team of apparel designers that spend a lot of time into fabrics, manufacturing. And the second layer when designing is the story. Yeah, what can we tell to the fans when we design the specific home shirt? In this case, a reason to buy it, a reason that brings back memories. This is always the second layer for not only a City jersey but football jerseys in general that we are designing. Before designing the jersey, we of course sit down together and discuss possible stories. And very soon, for all of us, it was clear that we have to focus on that historic moment from the season 11 and 12, which is a 10-year anniversary. And that was the starting point. And from this moment on, when everybody was aligned on this topic or on this theme, we started researching footage, video material, photo material. So when we figured out that 9320 is that story we do, we figured out after researching that this was a key moment for City, for the club. You can tell there's a time before that moment and a time afterwards. Around 2011, a lot of things happened at City. Our Puma player Agüero just joined the club and is still with us after 10 years. And that's why we thought it's such a great moment to celebrate, not only for City but also for us as Puma. We did a lot of research, of course, not only looked at the goal that he scored, but also how was that celebrated back then. And we saw photos of the stadium, of this decoration at the stadium, and they used exactly this digital 9320 huge on the walls. And we thought, yeah, let's take this 9320 font or digital number from back then, and let's discover it, let's play around, let's see what we can do with that. And there are two main elements that we developed based on that 9320 digital. One is the all-over pattern on the jersey, and the second one is the back neck logo, where we have the 9320 plus the incorporated 10 of the 10 years anniversary. Not back then. I remember that moment from the news, but of course, me being a football enthusiast, I watch highlights of videos of famous games here and there on YouTube, and I of course also watched not only this last minute, but there are extended highlights on YouTube, 30 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 50 minutes, and I was watching this, and also the parallel game at United, where everybody there was waiting for the final whistle and then being disappointed, and people in the Etihad Stadium freaking out. Even for me, who's not focusing on the Premier League,
a magic moment. That's the second layer that I was talking about earlier. Of course, we have the technical aspect of the jersey, but the second layer is the emotion that we wanna, or the memories that we wanna bring back to the fans. They will love it, maybe not only because of the design, but because they exactly knew where they have been back then. If they was at the pub or watching with families or in the stadium, they know when they hear 93-20, oh yeah, I remember that, I was there, I was cheering, I was drunk probably. Yeah, that's the second layer that people have a good memory of this product. So when designing the jersey, because we have our basics, we know that it needs to be a sky blue jersey, we know that we need white elements probably here and there, we have the crest ideally in full colored, and so these are the basics that are on any or on the majority of city jerseys need to be. And the second layer with these digital numbers that I was telling about earlier is that unique thing that so far we haven't done on a city jersey. Also celebrating a moment in the past 10 years, we haven't done something like this before on a city shirt. That's quite unique, remembering that moment in 2012. Another thing that is different compared to the last maybe 10 jerseys, we were allowed to put the sponsors in white, something that City also had in the past years, past decades, that we go back to the core colors of light blue and white, and not a dark peak coat or dark blue or black, or we also had purple in one season, but making it look like a true City jersey with white elements on the toe of the jersey. Another difference on this year's jersey is the story that we are telling. Last year we were focusing on the local culture that only Mancunians know about, the mosaic art. This year we have done a job around the magic moment from 93-20. So both have bring up positive memories, but the background, the story is completely different on both jerseys. But on both jerseys, or on the last 3 jerseys that we did, we always have the second layer that is bespoke to Manchester City. We spoke to the fans of Manchester City. We try to avoid a generic template jersey with just a badge on that is light blue and tells nothing. My personal detail on the kit is the incorporation of the number 10 in the 93-20. It gives it a bit of a different twist to the 93-20 digital numbers that the fans already know or remember from back then. With this 10 incorporated, it makes it a little bit more refreshed, a bit more different. So of course at Puma we all have been very happy when they won the Premier League. Unfortunately they didn't win the Champions League last year, but you could see it from the history of the Champions League. Teams that lost the final the season after, they were even more motivated, they finally want to cross the line, and that's what we hope with City, that they of course win the Premier League, and then on top they would finally win also the Champions League.